This conference will now be recorded. So the topic which we are going to do here is how to create a customized authorization is the topic. So Ninna already we have seen a topic like how to create a customized transaction code. But what the topic ఏంటంటే how to create a customized authorizations. So let us go into. So the transaction code we are going to use now is SU21. What is the transaction code? SU21 to create a customized authorization. So here what you are getting maintain authorization objects. ఇవన్నీ కూడా మీ సిస్టంలో ఉండే authorization objects ఇవన్నీ కూడా. So how many objects you are having in your system? All the things you can display here. So I don't want to use any of these objects. I need a new authorization objects for my system. So what I am going to do is ikkada create ane option undi. Create pakkane there is a small triangle. So when I go it, I am going to get two options. Create an object class, create an authorization object. So first class create cheyala, object ni create cheyala. Anyone? Class lo objects untaya, object lo class lo untaya. class object. Exactly. So the class will be containing the objects. So what I am going to do is firstly create an authorization object class. Just click this button and it will ask for what is the class you want to create. So I am giving something like okay ZK01. Okay, this is the object name. Give something here. Customized authorization. Customized class for user maintenance and go for the save option. Okay. So if we do this one, we have successfully created a class. So class అన్నది ఒకటి క్రియేట్ చేసాం. మనం క్రియేట్ చేసిన క్లాస్ నేమ్ ఏంటి? ZK01. Okay. So just wait for a moment. So after this task is completed, తర్వాత ఆబ్జెక్ట్ ని మనం క్రియేట్ చేయాలి. Right then, I think the system is slow. Okay, so go and save in the local objects. System కొంచెం ఏదో బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేసినట్టున్నారు ఎవరు, and just save this one. సో మనం క్రియేట్ చేసిన ఆబ్జెక్ట్ ఉందా లేదా, క్రియేట్ అయిందా లేదా, జస్ట్ గో బిలో అండ్ సి. సో క్లాస్ అయితే సక్సెస్ఫుల్ గా క్రియేట్ చేసాం. నెక్స్ట్ థింగ్ ఈస్ గో ఫర్ ద క్రియేట్ ఆప్షన్ అండ్ గో ఫర్ ద ఆబ్జెక్ట్. సో మనం ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేయాలి. సో గివ్ ద ఆబ్జెక్ట్ నేమ్. సో ఈ క్లాస్ ని సెలెక్ట్ చేసి ఐ హావ్ గాన్ త్రూ ద ఆబ్జెక్ట్. సో ఆర్ఎల్స్ మనం ఇక్కడ కావాలి అంటే యూ కెన్ బ్రౌజ్ హియర్. మీకు అన్ని క్లాసులు వస్తాయి. యూ కెన్ జస్ట్ సెలెక్ట్ వాట్ ఎవర్ క్లాస్ యూ వాంట్. ఓకే, సో గివ్ ద ఆబ్జెక్ట్ నేమ్. ఏదో ఒక ఆబ్జెక్ట్ నేమ్. Z_Krishna OBJ. సో S_user_ ఆబ్జెక్ట్ అని S_user_ GRP అలాంటి సిమిలర్ ఆబ్జెక్ట్ ని నేను క్రియేట్ చేయబోతున్నాను. అండ్ గివ్ ఓకే, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎంటర్. సో Z_Krishna
underscore obj. ఓకే, సిస్టమ్ ఎందుకు తీసుకోవటం లేదు. ఓకే రైట్. సో ఎంటర్ బటన్ ఇస్తే తీసుకుంది. గివ్ సమ్ టెక్స్ట్. కస్టమైజ్డ్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ కృష్ణాస్ ప్రాజెక్ట్. ఆఫ్టర్ దట్ ఇక్కడ ఈ ఆబ్జెక్ట్ లో ఉండాల్సిన ఫీల్డ్స్ ఏంటో యూ కెన్ జస్ట్ డివైన్ హియర్. సో మనకి ఎన్నో ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి, లైక్ మోర్ దాన్ 500 ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి. మనకి ఏ ఫీల్డ్ కావాలో ఆ ఫీల్డ్ ని ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఐ వాంట్ టు ఇన్సర్ట్ ద యాక్టివిటీ ఫీల్డ్. ఓకే, సో ACT browse. సో ఏదో ఒకటి, సో ఐ కెనాట్ ఫైండ్ ద ఆబ్జెక్ట్ విచ్ ఐ రిక్వైర్డ్. ఏదో ఒక ఫీల్డ్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. దిస్ ఫీల్డ్ ఈస్ ఫర్ పర్సన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ గో ఫర్ ద, ఇలా సెలెక్ట్ చేసుకుని గో ఫర్ ద ఫీల్డ్ మెయింటెనెన్స్ ఇఫ్ రిక్వైర్డ్, లేదా వదిలేయండి నాట్ రిక్వైర్డ్. మనం తర్వాత అయినా ఈ ఫీల్డ్ మెయింటెనెన్స్ అన్నది చేసుకోవచ్చు, ఇక్కడ కస్టమైజ్డ్ అవసరం లేదు. అండ్ గో ఫర్ ద సేవ్ ఆప్షన్. So in this way we have successfully created a authorization object. Now the biggest question is, how can I assign this customized object to a user? So can anyone provide me a solution? ఈ కస్టమైజ్డ్ ఆబ్జెక్ట్ ని ఇప్పటి వరకు మనం డిస్కస్ చేసిన టాపిక్స్ లో నుంచే మనం అసైన్ చేయొచ్చు. సో దేర్ ఈజ్ ఏ యూజర్ కాల్డ్ so there is a user called Ram. So so there is a user called Ram. ఈ రామ్ అనే యూజర్ కి ఐ షుడ్ ప్రొవైడ్ యాక్సెస్ ఫర్ ద కస్టమైజ్డ్ ఆథరైజేషన్ కాల్ జెడ్ అండర్ స్కోర్ కృష్ణ. ఈ ఆబ్జెక్ట్ కి నేను యాక్సెస్ ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు వరకు ఏమవుతుంది, ఈ యూజర్ కి ఐఎమ్ ప్రొవైడింగ్ ఏ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్. ఆ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ కొన్ని ఆథరైజేషన్ ఆబ్జెక్ట్స్ ని తీసుకొస్తుంది. సో నాకు అలా వద్దు, బట్ this user must get access to this object. What is the possible solution you can provide? Anyone can try the answer. So ఇదేం కొత్త టాపిక్ కాదు, మీకు ఆల్రెడీ కంప్లీట్ అయిన టాపిక్స్ లో నుంచి అడుగుతున్నా క్వశ్చన్. ఎనీవన్, how to assign a customized authorization object to a user? No one? SHD0 sir, through SHD. SU24, yeah, that's one of the way we can provide through the SU24. So SU24 lo we can customize any transaction code. Our T code lo ee object ni insert cheste you are going to, we can assign it to a user. What is the second method? Basic ga కష్టమైంది చెప్పారు. Second one is very simple one which you already know. Okay, so I will do it then if you are not saying. So here in PFCG, I am creating a role Z underscore customized object and creating some single role here. So మెనూలో ఎలాంటి ఆప్షన్ ఇవ్వకుండా going directly for the authorization. In the authorization, I am going for the change authorization data. Select any template, it's okay. And here మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే గో ఫర్ ద మాన్యువల్ ఆప్షన్. ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, either go for selection criteria లేకపోతే go for manual option. I am choosing the selection criteria. So selection criteria లో ఏమవుతుంది,
we are going to display all the authorization objects we are having in this system. సో ఆ క్లాస్లన్నీ మనకి వస్తాయి, క్లాస్లో ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. సో ద ఫస్ట్ సొల్యూషన్ హియర్ ఈస్ we can directly insert the authorization object to a role by using the manual option. మన ఇంతకు ముందు మాన్యువల్ ఆప్షన్ లో వాట్ ఈస్ ద థింగ్, we can insert any authorization object directly to the user. The same thing we are going to do. So what is the one? ZK01 is the class. ఈ క్లాస్ లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి? This one, Z underscore Krishna. So select this one and insert your choice. Automatically this field ఒక న్యూ క్లాస్ అన్నది వచ్చేసింది. వాట్ ఈస్ ద క్లాస్? Customized class for user maintenance. This is the object we are having. So ఈ ఆబ్జెక్ట్ లో ఉన్న ఫీల్డ్ is the person responsible. So this is the thing we are having. ఓకే, దీనిలో మనం ఫీల్డ్ వాల్యూస్ కూడా కావాలంటే ఇవ్వచ్చు. సో దిస్ ఈస్ హౌ వీ కెన్ అసైన్ ఏ కస్టమైజ్డ్ ఆథరైజేషన్ టు ఏ యూజర్. సో a part of this we are also having another method which I think some Naidu have said, that is we can do customization for a transaction code. So simply go for SU24. So in the SU24, select any transaction code you require. So I think yesterday we have created a user called Z underscore user01, if I am not wrong. Yes, this is the one which we have created. So execute this transaction code. So customize the T code this call ante nothing like that. You can take a standard transaction code also, SU01 kuda తీసుకోవచ్చు, or else any transaction code, either customized or anything. So here this is in the, just go for the object. um, okay, display mode lo undi, just go for the change option. So here what you have to go is object loki వెళ్ళండి, go for or insert the, సో ఆబ్జెక్ట్ లోకి వెళ్ళి యాడ్ ఆథరైజేషన్ ఆబ్జెక్ట్ లోకి వెళ్ళి జస్ట్ సెలెక్ట్ ద ఆబ్జెక్ట్ విచ్ యూ వాంట్ టు అసైన్ హియర్. జెడ్ అండర్ స్కోర్ కృష్ణ ఇస్ ద ఆథరైజేషన్ ఆబ్జెక్ట్. ఈ ఆబ్జెక్ట్ అన్నది ఆటోమేటిక్ గా మీకు యాడ్ అవుతుంది ఇక్కడ. వేర్ ఇట్ ఈస్, ఐ థింక్ ఇట్ విల్ బి ఇన్ ద లాస్ట్. సో ఇక్కడ ఉంటుంది. సో సింప్లీ సెలెక్ట్ దిస్ ఆప్షన్ అండ్ మెయింటైన్ ద ఫీల్డ్స్. సో డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ మీకు ఏం కావాలో ఇక్కడ మీరు అన్ని సెట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఫీల్డ్ వాల్యూస్ కానీ ప్రపోజల్ ఎస్ ఎస్ వితౌట్ వాల్యూస్, నో అన్మెయింటైన్డ్. సో ఫీల్డ్ స్టేటస్ కూడా మీకు ఏం కావాలంటే అవి సెట్ చేసుకోవచ్చు. దిస్ ఈస్ హౌ ద వీ కెన్ అసైన్ ఏ కస్టమైజ్డ్ ఆథరైజేషన్స్ టు ఏ యూజర్. సో దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్. సో ఇది ఎలా అడుగుతారంటే సినారియో బేస్డ్ లో అడుగుతారు, డైరెక్ట్ గా మిమ్మల్ని ఎవరు అడగరు క్వశ్చన్స్. సో రిమెంబర్ వన్ థింగ్, మీరు ఎంత ప్రిపేర్ అయినా సరే డోంట్ ప్రిపేర్ క్యూ అండ్ ఎస్. క్యూ అండ్ ఎస్ ప్రిపేర్ అయితే ఎందుకు మీకు ఇంటర్వ్యూలో కష్టం అవుతుందంటే, మోస్ట్ ఆఫ్ ద నౌవే డేస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఇంటర్వ్యూయర్స్ ఆర్ ఆస్కింగ్ సినారియో బేస్డ్. సో ఫస్ట్లీ ఒకసారి థియరీ అయితే మళ్ళీ మీకు ఇచ్చేస్తాను పాయింట్స్. సో హౌ ద క్వశ్చన్ ఈస్ హౌ టు అసైన్ a customized authorization, how to assign customized authorization object to a user. This is the question. The answer is we can assign the customized authorization in two methods. Method one is we can directly insert the object in the role and assign the role to the user. So or else ఇంకా క్లారిటీగా ఉండాలంటే assign it to the generated role. Okay, so directly insert the object into in the generated role and assign it to the user. And second method is we can insert this object to
any transaction code, and when we assign the transaction code to a user, automatically this the user gets access even to this customized object also. So these are the two ways. ఇది స్ట్రైట్ క్యూ అండ్ ఏ క్వశ్చన్. సో మీకు రియల్ టైంలో ఎవరు ఇంత స్ట్రైట్ గా అడగరు హౌ టు అసైన్ కస్టమైజ్డ్ ఆబ్జెక్ట్ టు ఏ యూజర్ అని ఎవరు అడగరు. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే దే ఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ ఏ సినారియో in a company ABC. So say the team has requested, so the team has created a customized object for user creation, and even they can give you a name also, a customized object called z underscore user underscore grp to do the user maintenance or user creation. So how to assign this object to a existing user? సో ఇంత సింపుల్ గా అడిగే క్వశ్చన్ ని వీళ్ళు ఇంత కాంప్లికేట్ చేస్తారు. హియర్ దేర్ ఆర్ సో మెనీ అన్నెసరీ థింగ్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ దిస్ క్వశ్చన్. ఫస్ట్ ఈ కంపెనీ ఏబిసి అన్నది మనకు అవసరం లేదు, అండ్ ద ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ ఏదైనా అవ్వనివ్వండి, ద ఆన్సర్ విల్ బి సేమ్ ఫర్ అస్. అండ్ అది యూజర్ క్రియేషన్ కోసమా, లేకపోతే బ్యాంక్ మేనేజ్ చేయడం కోసమా, లేకపోతే మెటీరియల్ సేల్స్ గురించా, లేకపోతే వర్కింగ్ ప్రాసెస్ గూడ్స్ గురించా, లాజిస్టిక్ గురించా, ఇట్ డస్ నాట్ మ్యాటర్ టు అస్. అవర్ ఆన్సర్ విల్ బి స్టాండర్డ్. అండ్ హౌ టు అసైన్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్ టు ఏ ఎగ్జిస్టింగ్ యూజర్, ఇది కూడా మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి. ఎగ్జిస్టింగ్ యూజర్ కైనా న్యూ యూజర్ కైనా అసైన్ చేయాలంటే మనకున్న ప్రాసెస్ ఒకటే. సో ఇలాంటి సింపుల్ క్వశ్చన్స్ ని దే ఆర్ గోయింగ్ టు కాంప్లికేటెడ్ యూ సినారియో ఇచ్చి మరి కాంప్లికేషన్స్ చేస్తారు. సో మేక్ షూర్ దట్ యు ఆర్ క్లియర్ విత్ ద టాపిక్ బట్ నాట్ విత్ ద ఆన్సర్. నేను ఇక్కడ ప్రతిదానికి పాయింట్స్ ఇస్తున్నానంటే డోంట్ బ్లైండ్లీ రీడ్ దీస్ పాయింట్స్. ఈ క్వశ్చన్ అడిగితే ఈ ఆన్సర్ చెప్పాలని మాత్రం ప్రిపేర్ అవ్వద్దు. ఓకే, ఎందుకంటే ఈ క్వశ్చన్ అడగకపోతే యూ వోంట్ బి గెటింగ్ ప్రాపర్లీ దిస్ ఆన్సర్. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఇంటర్వ్యూయర్ ఏం చేస్తారంటే ఇఫ్ దే ఫీల్ లైక్ యు ఆర్ కాన్ఫిడెంట్ ఇనఫ్, దే విల్ స్టాప్ యూ ఇన్ మిడిల్ అండ్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. మీరు ఈ క్వశ్చన్ మీకు ఆన్సర్ చేయటం స్టార్ట్ చేసినప్పుడే మీ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ చూసి వాళ్ళు అప్పుడప్పుడు మీకు మిమ్మల్ని మధ్యలోనే ఆపేస్తారు. సో ఎట్ దట్ టైం మీ బ్రెయిన్ ఏమవుతుందంటే ఈ ఆన్సర్ ఇంకా నేను కంప్లీట్ చేయలేదు, you will be in that question mark state and they are going to ask you next question. So అందుకని don't prepare Q and A's, just prepare the concepts. కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకోండి. వాళ్ళు అదే క్వశ్చన్ ని ఎన్ని విధాలుగా అడిగినా యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు ఆన్సర్. సో ఇక్కడ మీరు ఆన్సర్ చేసేటప్పుడు యూ షుడ్ బి ఈవెన్ రిఫరింగ్ దెమ్ ద యూజర్ ఐడి ఆర్ ఎల్స్ సారీ ద customized object or else sometime user name కూడా ఇస్తారు. You should be assigning this to a user called sap underscore 123 అనే యూజర్ కి అసైన్ చేయాలి. వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ అని అడుగుతారు. సో మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఆన్సర్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే వైల్ ఆన్సరింగ్ టు ద ఇంటర్వ్యూవర్, డోంట్ గివ్ వన్ వర్డ్ ఆన్సర్స్ టు అన్ ఇంటర్వ్యూవర్. ఎస్, నో, we can do, we cannot perform, lock it, unlock it, reset it, అలాగా వన్ వర్డ్ ఆన్సర్స్ చెప్పద్దు. గివ్ ఏ కంప్లీట్ ఆన్సర్ ఫర్ ద క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ థింగ్ ఈస్ డోంట్ గివ్ అన్నెసరీ ఆన్సర్స్. మిమ్మల్ని ఎక్కడి వరకు క్వశ్చన్ అడిగారు అక్కడి వరకే చెప్పండి. సో మేక్ షూర్ దట్, సో మిమ్మల్ని యూజర్ బఫర్ అన్న గురించి అడిగినప్పుడు యూజర్ బఫర్ గురించే చెప్పండి. ఎస్టర్డేస్ టాపిక్ యూజర్ బఫర్ అని అడిగితే జస్ట్ గివ్ దెమ్ దిస్ డెఫినేషన్, అంతేగాని ఈ సినారియో కూడా వాళ్ళకి ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. This user buffer will be resetted when the user login and logouts. If we assign the new authorization, the user must
reset their user buffer. ఇది వాళ్ళు ఏం అడగలేదు మిమ్మల్ని. ఓన్లీ థింగ్ దే ఆస్క్డ్ ఈస్ వాట్ ఈస్ యూజర్ బఫర్ అండ్ ఆన్సర్ ఇట్ ఇన్ దట్ వే ఉంది. దిస్ ఈస్ సెకండ్ పాయింట్. వాళ్ళు ఏం అడిగితే దానికి మాత్రమే రిప్లై ఇవ్వండి. దానికి సంబంధించిన అన్ని టాపిక్స్ వాళ్ళు ఏం మిమ్మల్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేయరు. సి, వాళ్ళకుండే బిజీ స్కెడ్యూల్లో మీకు ఒక 30 మినిట్స్ అలొకేట్ చేస్తారు. సో మీ ఆన్సర్స్ వాళ్ళకి ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉండాలి కానీ బోరింగ్గా ఉండకూడదు. ఓకే, నెక్స్ట్ థర్డ్ పాయింట్ ఏంటంటే డోంట్ సో గివ్ ఏ కంప్లీట్ ఆన్సర్. మీరు క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ చేసిన తర్వాత దే మస్ట్ నాట్ రైజ్ ఏ అన్నెసరీలీ ఏ న్యూ క్వశ్చన్. సో క్వశ్చన్ అడిగారా, మీరు ఆన్సర్ చెప్పారు, దట్స్ ఇట్, అక్కడతో అయిపోవాలి. అంతేగాని మీరు ఇచ్చే ఆన్సర్ వల్ల అన్నెసరీ వర్డ్స్ ఏమైనా యూస్ చేస్తే దే విల్ రైజ్ ఏ క్వశ్చన్ ఇన్ దట్. సో ఫర్ సపోజ్ here we are having something called, so you should answer them, insert the object to any transaction code ante saripotundi. But you, if at all you say, so to provide customized authorization object we can insert the authorization object to a customized t code annaru anko. So the next question they are going to ask you is what is meant by a customized t code, what is the difference between standard t code and customized t code. So they will keep on extending it. So make sure that you are going to put a full stop, not a comma. ఓకే, ఈ 3 పాయింట్స్ అయితే గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు రివైజ్ చేసేటప్పుడైనా ఇంటర్వ్యూకి ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడైనా. ఓకే, నౌ ఈజ్ దేర్ ఎనీ డౌట్స్ ఫర్ ఎనీ వన్ ఇక్కడ వరకు? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ ఐ విల్ జస్ట్ గో ఫర్ ద అసైన్మెంట్స్. రైట్ దెన్, నో డౌట్స్ రైట్? So just a second. Okay, critical authorization, profile parameters, security. Okay, right then. So let us start with this. So just a second. So going for the assignment. First, the assignment you have to do is regarding the critical authorizations. So critical authorization కన్నా ముందు SUIM మీకు లాస్ట్ టైం ఆడిట్ రిపోర్ట్ పంపించాను. ఆ ఆడిట్ రిపోర్ట్ లో కొన్ని ఇంప్లిమెంటేషన్స్ చేయండి. ఆర్ జనరేట్ ద రిపోర్ట్, సమ్ ఫర్ యూజర్స్, సమ్ ఫర్ రోల్, అండ్ ఇలాగా ఒక్కొక్క రిపోర్ట్ చేయండి. అన్ని ఏం మీరు డౌన్లోడ్ చేయాల్సిన, మీకు డిస్ప్లే అయితే చాలు. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ గో ఫర్ క్రిటికల్ ఆథరైజేషన్ కాన్సెప్ట్. సో క్రిటికల్ ఆథరైజేషన్ లో క్రియేట్ ఏ క్రిటికల్ ఆథరైజేషన్ 01. సో ఫస్ట్ క్రిటికల్ ఆథరైజేషన్స్ లో నేమింగ్ మీ ఇష్టం, అందరూ ఒకటే పెట్టలేదు కాబట్టి ఫస్ట్ క్రిటికల్ ఆథరైజేషన్ లో సో go for a transaction code SU01 and go for the object name S underscore user underscore GRP and customize the value only 01. Okay, and దీనిలోనే create second critical authorization. So second critical authorization lo insert the transaction code PFCG and give an object name called S underscore user underscore AGR and give only value called 02. And next one is create a critical combination. So critical combination lo combine the above two critical authorizations you have done. Okay, this is the second task you have to do. And third one is regarding the profile parameter. So in the profile parameter concept, go for RJ10 and
customize a profile parameter. Customize a profile parameter. So login star అని తీసుకొని ఏదైనా ప్రొఫైల్ పారామీటర్ ని కస్టమైజ్ చేయండి. Okay, so after this the next one is the security policy. So in the security policy, this is the important task which you have to perform. So ikkada what is the details you have to provide is, right? Right. So security policy lo what you have to do is create a security policy. Z underscore me name 01 ఒక సెక్యూరిటీ పాలసీని అయితే క్రియేట్ చేసి నాకు 3 different types ఆఫ్ యూజర్స్ కి మీరు అసైన్ చేయాలి. ఇది ఒకే పాలసీని డిఫరెంట్ యూజర్స్ కి అసైన్ చేయాలి. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ newly created user. So ఈ newly created user కి కూడా before giving a manual password. సో పాస్వర్డ్ మాన్యువల్ గానే క్రియేట్ చేయాలి. పాస్వర్డ్ ఇవ్వక ముందే మీరు సెక్యూరిటీ పాలసీని అసైన్ చేయాలి. సెకండ్ సినారియో సెకండ్ సినారియో ఇస్ సెకండ్ వన్ క్రియేట్ ఏ న్యూ యూజర్. మళ్ళీ ఒక కొత్త యూజర్ ని క్రియేట్ చేయండి. అండ్ ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ మాన్యువల్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చి ఆ తరువాత ఆఫ్టర్ మాన్యువల్ పాస్వర్డ్ then assign the security policy. So ఈ రెండు. Third one is assign this policy to the existing user. సో ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ యూజర్ కి సెక్యూరిటీ పాలసీని అసైన్ చేయండి. సో ఈ 3 scenarios లో వాట్ యూ షుడ్ బి నోయింగ్ ఇస్ అసలు సెక్యూరిటీ పాలసీ ఎప్పుడు అప్లై అవుతుంది. ఓకే, వెన్ ద సెక్యూరిటీ పాలసీ ఈస్ అప్లయింగ్. సో కొత్తగా క్రియేట్ చేసే యూజర్ కి మనం సో మనం మాన్యువల్ పాస్వర్డ్ ఇవ్వక ముందే సెక్యూరిటీ పాలసీ అప్లై చేస్తే ఇనీషియల్ పాస్వర్డ్ కి సెక్యూరిటీ పాలసీ అప్లై అవుతుందా లేదా అన్నది నాకు కావాలి. సెకండ్ సినారియో ఏంటంటే సో ఇనీషియల్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చిన తర్వాత సెక్యూరిటీ పాలసీ మనం అసైన్ చేస్తే ప్రొడక్టివ్ పాస్వర్డ్ కి మనకి ఇవ్వటం కుదురుద్దా లేదా. థర్డ్ సినారియో ఏంటిదంటే సో ఆల్రెడీ ప్రొడక్టివ్ పాస్వర్డ్ ఉన్న యూజర్ కి మనం సెక్యూరిటీ పాలసీ అసైన్ చేస్తే ఆ విల్ ద సిస్టమ్ అలౌ హిమ్ యూజింగ్ హిజ్ ఓల్డ్ పాస్వర్డ్. ఈ మూడు కావాలి. ఈ మూడు సినారియోస్ ఏమీ లేదు, ఇంకా సింప్లిఫైడ్ గా ఇస్తా. బిఫోర్ ఇనిషియల్ పాస్వర్డ్, ఓకే, ఆఫ్టర్ ఇనిషియల్ పాస్వర్డ్, అండ్ లాస్ట్ సినారియో ఏంటంటే ఆఫ్టర్ ప్రొడక్టివ్ పాస్వర్డ్. సో ఈ 3 scenarios ఇచ్చి మీరు నాకు చెప్పాలి. మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి. సో ఏ సినారియోలో ఎప్పటి నుంచి మీరు ఇచ్చిన సెక్యూరిటీ పాలసీ యూజర్ కి అప్లై అవుతుందో మీరు నాకు చెప్పాలి. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద థర్డ్ సినారియో. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఇస్ ద డిఫాల్ట్ డేటా. సో try to execute the transaction code SU24 and open some transaction codes MM01 FS00 ఇలాగా ఏదో ఒక ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ ఓపెన్ చేసి try to display the authorization data. ఓకే, ఆ సిస్టమ్ లో వచ్చే ఆథరైజేషన్ డేటాని చూడాలి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఏంటిదంటే గో ఫర్ SE16 and display the data of the tables USOBT, USOBX. ఈ రెండు టేబుల్స్ లో ఏదో ఒక ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ ఇచ్చి ఆథరైజేషన్ డేటా మీకు అర్థం అవుతుందా లేదా. ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఎనీ డౌట్స్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ. దిస్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ టాస్క్ విచ్ యూ హ్యావ్ టు పెర్ఫార్మ్. ఆఫ్టర్ దిస్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ క్రియేట్ ఏ కస్టమైజ్డ్ T code.
సో ఒక కస్టమైజ్డ్ టీ కోడ్ ని క్రియేట్ చేయండి. నేను ఆల్రెడీ SU01 ని రిఫరెన్స్ తీసుకుని చేసా. వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఈస్ క్రియేట్ ఏ కస్టమైజ్డ్ టీ కోడ్ బై యూజింగ్ రిఫరెన్స్ ఆఫ్ TFCG. TFCGని యూజ్ చేసుకుని దాన్ని కస్టమైజ్ చేసుకుని ఒక న్యూ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ ని మీరు క్రియేట్ చేయాలి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ టాస్క్ విల్ బి creating a customized authorization object and assign it to a user through a role. సో ఇది మీరు చేయాల్సిన టాస్క్లు. కొంచెం అన్నీ కూడా ఏమీ అంత సింపుల్ కాదు ఇవి. సో మీరు 1 to 2 times, ఒకటికి 2 సార్లు వీడియోస్ చూస్తానే చేయండి, నో ప్రాబ్లం. సో ఫస్ట్ ఈ వీక్ చెప్పాను కాబట్టి ఈ వీక్ మీరు చూస్తా చేసి 1 to 2 times ప్రాక్టీస్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ టైం యూ క్యాన్ ట్రై టు ఎగ్జిక్యూట్ వితౌట్ ఫాలోయింగ్ అప్ ద వీడియో. సో ఈ టాస్క్లు అన్నీ కంప్లీట్ చేస్తే సో ద నెక్స్ట్ వీక్ టాపిక్స్ ఒక్కసారి రివ్యూ చేద్దాం. సో ఐ జస్ట్ వాంట్ టు నో హౌ మెనీ క్లాసెస్ ఆర్ లెఫ్ట్ ఓవర్ టు కంప్లీట్ ద సెక్యూరిటీ అన్నది మీకు ఒక ఓవర్వ్యూ ఇచ్చేస్తాను. సో ఐ థింక్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ సమ్వేర్ the leftover topics in the security. So customized authorizations we have done. Okay, now TMS AGR tables ఈ రెండు topics will be completed in one day. Okay, so this is done within one class. And CUA mostly 1 to 2 hours it will be taking, 1 or 2 classes low. Enduku we will count it as 2 classes. Scripting tool we are going to take 2 classes. BW security 1 section, HR security 1 class. సో ఇంకేమైనా టాపిక్స్ మర్చిపోయినా సరే నేను ఒకసారి మళ్ళీ మీ పీపీటీ మొత్తాన్ని చూసుకుని ఏమైనా టాపిక్స్ మర్చిపోతే ఐ విల్ వన్స్ గో అగైన్. So to complete the security course, it is almost going to take around 7 classes. Okay, so next week kakunda like guess. So by second we are going to complete the security course. Okay, after this we are going to class the GRC sessions from third onwards. Okay, right. సో ఇఫ్ ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఎనీ డౌట్స్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ. ఇక్కడ వరకు డిస్కస్ చేసిన టాపిక్లో ఏ డౌట్ ఉన్నా సరే ఇప్పుడు అడగండి. ఎనీవన్? నో వన్? రఘు, శ్రీకాంత్, తేజ, నాయుడు, రమ్య. Right, everyone? If you are not having the doubts, I am going to end the session. We will be again meeting on Monday. Make sure that ఈ వీక్ మొత్తం ఇప్పుడు వరకు జరిగిన అన్ని కూడా రివైజ్ చేశారు. బిఫోర్ లాస్ట్ వీక్ టాపిక్స్ యూజర్ క్రియేషన్, రోల్స్, ఆథరైజేషన్. ఈ వీక్ టాపిక్స్ వచ్చి ద సెక్యూరిటీ పాలసీస్, ప్రొఫైల్ పారామీటర్స్, ఆథరైజేషన్స్. సో యూజర్ బఫర్ కూడా యాడ్ చేసుకోండి ఈ వీక్ లో, అది కూడా ఒకటి అయింది కదా. సో ట్రై టు లాగిన్ విత్ ఎనీ యూజర్ ఐడి and execute the transaction code SU56 to check the user buffer. So ఈ ఇంప్లిమెంటేషన్స్ అన్ని చేసుకుని if you are having any doubts Monday we can discuss all the doubts of everyone. Okay, ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఇంకా ఎవరికైనా? Mostly next week నుంచి if it is not raining I will be available for offline also. Right then? So no one is having no doubts? Right then I will be ending the session. We are again going to meet on Monday 8 p.m. both in online and offline. Have a nice weekend everyone.